Madhava Kunjabihari Gopiranna Vallabha Girivaradhari Gopiranna Vallabha Girivaradhari Gopiranna Vallabha Girivaradhari Gopiranna Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Brajadana Ranjana Yasodanandana Brajadana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajadana Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Vishnupada Paramahansa Parivrajaka Acharya Saraswata Srimati Nandi Goswami Divine Grace A.C. Bhaktivinoda Samrat Srila Prabhupada ki Grantaraj Śrīmad Bhāgavatam ki Gaur Premanandi Agari Sam Devotees Agari Sam Devotees Agari Sam Devotees Agari Agari Sri Sri Guru Gauranga Srila Prabhupada Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Śrīmad Bhāgavatam, 1st Canto, 2nd Chapter, Divinity and Divine Service, text number 10. Kāmasya nendriya-prītir lābho jīveta yāvatā jīvasya tattva-jijñāsā nārtho ceha karmabhiḥ kāmasya nendriya-prītir kāmasya nendriya-prītir lābho jīveta yāvatā lābho jīveta yāvatā jīvasya tattva-jijñāsā jīvasya tattva-jijñāsā nārtho ceha karmabhiḥ nārtho
nārtho ceha karmabhiḥ, kāmasya nendriya-prītir, lābho jīveta yāvatā, jīvasya tattva-jijñāsā, nārtho ceha karmabhiḥ, kāmasya nendriya-prītir, lābho jīveta yāvatā, jīvasya tattva-jijñāsā, nārtho ceha karmabhiḥ, kāmasya nendriya-prītir, lābho jīveta yāvatā, jīvasya tattva-jijñāsā, nārtho ceha karmabhiḥ. Ladies, kāmasya nendriya-prītir, lābho jīveta yāvatā, jīvasya tattva-jijñāsā, nārtho ceha karmabhiḥ. kāmasya, de deseos, no, indriya, sentidos, prītiḥ, satisfacción, lābhaḥ, ganancia, jīveta, autoconservación, yāvatā, tanto, jīvasya, el ser viviente, tattva, la verdad absoluta, jīvasya, preguntas, no, arthaḥ, fin, yāvatā, cualquier otra cosa, karmabhiḥ, mediante actividades y ocupaciones. Traducción y significado de su divina gracia, Śrīmad Bhāgavatam. Traducción. Los deseos que se tienen en la vida nunca deben ser dirigidos hacia la complacencia de los sentidos. Uno debe desear únicamente una vida sana o la autoconservación, pues la finalidad del ser humano es investigar acerca de la verdad absoluta. Ninguna otra cosa debe ser la meta de las labores de uno. Significado. La totalmente confundida civilización material está erróneamente dirigida hacia el cumplimiento de los deseos de complacer los sentidos. En todas las esferas de vida de semejante civilización, el fin último es la complacencia de los sentidos. En política, servicio social, altruismo, filantropía y finalmente en religión o incluso en la salvación, el mismísimo matiz de complacencia de los sentidos se halla predominante en una manera siempre creciente. En el campo político, los líderes de los hombres pelean entre sí para satisfacer su propia complacencia de los sentidos. Los votantes adoran a los supuestos líderes únicamente cuando estos prometen complacencia de los sentidos. Tan pronto como los votantes se sienten descontentos con su propia satisfacción de los sentidos, destronan a los líderes. Los líderes siempre habrán de defraudar a los votantes al no satisfacerles sus sentidos. Lo mismo se puede aplicar a todos los demás campos. Nadie toma en serio los problemas de la vida. Incluso aquellos que se encuentran en la senda de la salvación desean volverse uno con la verdad absoluta y desean cometer suicidio espiritual en pos de la complacencia de los sentidos. Pero el Bhāgavatam dice que uno no debe vivir para la complacencia de los sentidos. Uno debe satisfacer los sentidos únicamente hasta donde se requiera para la autoconservación y no para la complacencia de ellos. Debido a que el cuerpo está hecho de sentidos que también requieren una cierta cantidad de satisfacción, existen instrucciones regulativas para la satisfacción de los mismos. Pero los sentidos no tienen por objeto el disfrute sin restricción. Por ejemplo, el matrimonio o la unión entre un hombre y una mujer es necesaria para la procreación, mas su finalidad no es el disfrute de los sentidos.
Ante la ausencia de una restricción voluntaria, se le hace propaganda a la planificación familiar. Pero los hombres necios no saben que la planificación familiar se ejecuta automáticamente tan pronto como hay una búsqueda de la verdad absoluta. Los buscadores de la verdad absoluta nunca son seducidos por la innecesaria participación en actividades de la complacencia de los sentidos, debido a que los estudiantes sinceros que buscan la verdad absoluta están siempre sobrecargados con el trabajo de investigar la verdad. En cada esfera de la verdad, por lo tanto, el fin último debe ser la búsqueda de la verdad absoluta, y esta clase de ocupación no volverá a uno feliz, debido a que se estará menos ocupado en las diversas variedades de complacencia de los sentidos, y a continuación se explica lo que es esa verdad absoluta. Kāmasya nendriya-prītir lābho jīveta yāvatā jīvasya tattva-jijñāsā nārtho ceha karmabhiḥ. Life's desire should never be directed towards sense gratification. One should desire only a healthy life or self-preservation, since a human being is meant for inquiry about the absolute truth. Nothing else should be the goal of one's works. Los deseos que se tienen en la vida nunca deben ser dirigidos hacia la complacencia de los sentidos. Uno debe desear únicamente una vida sana o la autoconservación, pues la finalidad del ser humano es investigar acerca de la verdad absoluta. Ninguna otra cosa debe ser la meta de las labores de uno. Om Jnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya-manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Mayam Dadati Svapadantikam Jayasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vācālam pangum langayate girim yat kripadam aham bande Sri Guru Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram. Hare Krishna. So here Sutta Goswami is explaining what the human form of life is standing for. Aquí Sutta Goswami está explicando cuál es la utilidad o para qué está hecha la forma de vida humana. Stating that human life should never be directed towards sense gratification. Explicando que la vida humana nunca debe ser dirigida a la complacencia de los sentidos. This may come as a surprise to 99.999% of the population. Esto puede resultar una sorpresa para el 99.99% de la población. Because people think that simply by gratifying the senses we can achieve happiness. Porque la gente piensa que simplemente satisfaciendo o gratificando los sentidos uno puede alcanzar la felicidad. And everybody is busy trying to run after sense enjoyment. Y todo el mundo está ocupado persiguiendo la gratificación, el disfrute de los sentidos. Whether it be in a gross or in a subtle way. Puede ser en un modo burdo o en un modo sutil. And civilization is considered to be advanced if sense gratification is very much present, especially in gross and subtle ways. Una civilización generalmente se considera avanzada si existe una amplia gratificación de los sentidos, especialmente en el modo burdo o inclusive sutil. The criteria of so-called civilization is judged by how much sense gratification is present. El criterio para juzgar esa supuesta civilización depende de cuánta gratificación de los sentidos esté presente. But if we analyze, the human beings are not very good at sense gratification. Pero si nosotros analizamos, los seres humanos no son muy buenos en la gratificación de los sentidos. Nidra bhayamaitunam cha, eating, sleeping, mating, and defending. Comer, dormir, aparearse, defenderse. These are the four main activities of a living entity. Esas son las 4 principales actividades de una entidad viviente. How much can you eat? ¿Cuánto es lo que puedes comer? 2 plates, 3 plates, 4 plates. ¿Ah? 9. ¿Cuántos es lo que pueden comer? 1 plato, 2 platos, 3 platos, 4 9 plates. 9 plates. 9 platos. Okay. You know, I live in Mayapur.
Sometimes. Not Mayapur is my home, even though I don't stay there much, but Mayapur is my home. So, in Mayapur we have 2 elephants. Él dice, yo vivo en Mayapur. Aunque si Mayapur no es, Mayapur es su hogar, aunque si él está viajando constantemente, Mayapur en realidad es su hogar. Y ahí hay 2 elefantes. And an elephant can eat 250 kilos in one day. Y un elefante puede comer 250 kilos en un día. How many kilos can you eat? ¿Cuántos kilos ustedes pueden comer? Maybe 1, Tal vez 1. if you're good. 2, you're really pushing it. 2 si eres realmente, si estás realmente. An elephant can eat all day. Pero el elefante puede comer todo el día. They go with their trunk and they pick up a banana tree and they go whoop, and pick it out of the ground. And then they take it home and they take it apart and they eat the whole tree. Un elefante llega con su trompa, toma un árbol de bananas, lo desenraiza, se lo lleva a su casa y después se lo come completo. The cow is eating continuously. La vaca está comiendo constantemente. How many stomachs does a cow have? ¿Cuántos estómagos tiene una vaca? 4. How many stomachs do you have? So the cow is better than you. Así que la vaca es mejor que ustedes que tienen solo uno. When you look at the cows, what are the cows doing? Cuando ustedes ven a la vaca, ¿qué es lo que la vaca está haciendo? The cows are eating. Están comiendo. If they're not eating, they're regurgitating. Si no están comiendo, están rumiando. You know what regurgitating is? They take it out from one stomach and they chew some more and they put it into another stomach. Sí, o sea, exactamente es regurgitando, que es estar sacando el vómito de un estómago y lo mastican y luego lo mandan al otro. So, we're not very sophisticated in eating. Así que no es que somos lo más sofisticados en comer. If you just eat a little bit too much, you will suffer and you will get sick. Si comemos un poquito de más, vamos a sufrir y nos vamos a sentir mal. Especially in India, Sobre todo en India, or when the climate is hot, o donde el clima es muy cálido. and you eat at night. Y comen durante la noche. Next day, finished. Al día siguiente Big suffering. se sufre. Have you ever experienced? ¿Les ha pasado? I think everybody has experienced. Creo que todo el mundo. Ahar nidra, sleeping. Oh, we like too much we like sleeping. Dormir. Eso nos gusta muchísimo dormir. We like sleeping so much that we even sleep in Bhagavatam class and during japa. Nos gusta tanto dormir que inclusive dormimos en el Bhagavatam y durante la japa. And the mind is continuously making plans. Oh, I could take nap before Guru Puja, and I could take nap before going to Bhakti Shastri class. And then at noontime I will also take nap. And in afternoon also I need nap. Así que la mente está siempre realizando planes. Sí, cuando pueda, antes del Guru Puja voy a echar una siesta. Y voy a hacer otra siesta antes de la clase de Bhakti Shastri. Y cuando pueda, más al ratito me voy a echar otra dormidita. I can read the mind. Puedo leer sus mentes. Continuous siesta. All the time, siesta. Siesta permanente. But human body is not meant for this sleeping business. Pero el cuerpo humano no está hecho para este asunto de dormir. If you just sleep a little bit too much, you become all confused and bewildered and you forget who you are and what you wanted to do in life. Si simplemente dormimos un poco más de la cuenta, quedamos tan confundidos que cuando despertamos no sabemos quiénes somos ni cuál es el propósito de nuestra vida. But a bear, he can sleep for months and months. Pero un oso puede dormir meses y meses. No problem. Sin problema. Have you ever been to a zoo? ¿Han ido alguna vez a un zoológico? Sí. Yeah? Did you see many animals? ¿Han visto muchos animales? Sí. But most animals you don't see them. You know why? Pero muchos de esos animales no los ven. ¿Saben por qué? Because they're sleeping. They're sleeping somewhere in their house or in their cave or under the tree. Están durmiendo en algún lugar, en su casa, en su cueva o debajo del árbol. So, animals much better in sleeping than human beings. We need, beds and different things. The animal just lies down on the ground and
goes to sleep. Can you do that? Can you just lie down on the ground and just go to sleep? Sometimes. Sometimes. Así que los animales son mucho mejor que los seres humanos en dormir. Los seres humanos necesitan muchas cosas sofisticadas, camas y otros elementos, pero un animal simplemente se puede recostar en el piso y dormir. Then bhaya, defending. Oh, we think we're very good in defending. We have so many weapons and bombs and guns and martial art and police. Y vaya, defenderse. Pensamos que somos muy buenos en defendernos. Tenemos tantas armas, tantas bombas, tanta policía, artes marciales, etc. But even then, the thieves break into your house and they steal your stuff. Pero aún así, los ladrones entran en la casa y se roban sus cosas. And all it takes is one little microbe, Jose, the microbe. If he flies into your mouth and enters your system, you are finished. Y todo lo que se necesita es un pequeño microbio. ¿José? entra. José el microbio. José el microbio. Basta que José el microbio entre en tu organismo y todo se acaba. And you're on the ground. You lie flat for many days without being able to move even your finger. Y están tirados en el piso por varios días sin ser capaces de mover siquiera un dedo. But the animals are very expert in defending themselves. Pero los animales son muy expertos en defenderse ellos mismos. They have claws and teeth and they have wings, they can fly away or they can run very fast. Ellos tienen garras, tienen dientes, tienen alas que se pueden ir volando o patas que pueden ir corriendo muy rápido. So humans are not very good at defending themselves. De hecho, los seres humanos no son muy buenos en defenderse ellos mismos. This body is very fragile. Este cuerpo es muy frágil. Something little happens and out of order. Cualquier cosa pasa y estamos fuera de servicio. And then of course, maituna, sex life, everybody thinks this is the topmost enjoyment in this world. Y por supuesto, maituna, el placer sexual. Todo el mundo piensa, a veces es el placer más elevado de la vida humana. But the human beings are not very good at this. Pero tampoco los seres humanos son tan buenos en esto. Because the body is not meant for these activities. Porque el cuerpo no está hecho para estas actividades. But if you look at the pigeons or at the monkeys, they can continuously have sex life all day long. No problem. Pero si ven a las palomas o a los changos, ellos pueden estar teniendo actividad sexual ininterrumpidamente sin parar por mucho tiempo. But for the human beings, this is not possible. Pero para los seres humanos esto no es posible. In fact, every doctor will tell you that the more you engage in this type of activity, the faster your body will be destroyed. Inclusive cualquier doctor puede decirte que más tú te empeñes en este tipo de actividades, más rápido tu cuerpo será destruido. Therefore, Sutta Goswami says we should direct our lives not towards sense gratification. Entonces, Sutta Goswami nos indica que tenemos que dirigir nuestras vidas en modo que no estemos dedicados a la gratificación de los sentidos. We should only desire a healthy life. Simplemente deseamos una vida saludable. Or self-preservation. O la autoconservación. Because human life is meant for inquiry about the absolute truth. Porque la vida humana está hecha para inquirir en relación a la verdad absoluta. Tato brahma-jijñāsā. Now is the time to inquire about what is the absolute. Ahora es el momento de inquirir acerca de la verdad absoluta. And when you ask that question, you come to the stage where you're ready to hear from a self-realized soul. Y cuando uno llega a este nivel, a esta etapa, está listo para poder escuchar de un alma autorrealizada. Nridehamadyam sulabham sudurlabham plavam sukalpam gurukarnadharam mayanukulena nabhasvateritam pumamba vabdin nataretsa atmaha. The instructions which are coming from the mouth of the spiritual master, they are like a boat. Las instrucciones que provienen de la boca del maestro espiritual son como un bote. And that boat is carrying you over the ocean of birth and death to the lotus feet of Krishna. Y ese bote, esa barca, está dirigiéndote más allá del océano de nacimiento y de muerte hacia los pies del loto de Sri Krishna. And only a killer of animals or a killer of their own soul will refuse to step into that boat.
Pero solo el asesino de los animales o el asesino de su propia alma va a rechazar la oportunidad de subir a ese barco. The mercy of the spiritual master is received only through one organ. La misericordia del maestro espiritual se recibe solo a través de un órgano. That is through the ear. Y ese es a través del oído. You cannot recognize Guru with your eyes. Tú no puedes reconocer el guru con tus ojos. Many times devotees think, oh, he can jump so high and he can sing kirtan for 8 hours and he can do this, he can do that, and he looks so beautiful, so he must be Guru. A veces los devotos pensamos, oh, esta persona puede saltar tan alto en el kirtan, o puede hacer bhajan por tantas horas, o es muy efulgente y parece maravilloso. Él naturalmente debe ser un guru. But that is not the criteria for Guru. Pero ese no es el criterio para un guru. Criteria for Guru is given by Rupa Goswami. Vaja vegam manasakroda vegam jiva vegam udarapasta vegam etan vegan sovishaheta dira sarvam apimam pritivim shashishyat. El concepto del guru, el criterio para el guru está dado por Srila Rupa Goswami. Traducción. Dice, y este verso dice que una persona que es autorrealizada, una persona que puede hacer discípulos en todo el mundo es aquella que puede contener los impulsos de la lengua, los impulsos de la mente, los impulsos de la cólera, los impulsos del estómago, los impulsos de los genitales. Aquel que puede contener todos estos impulsos puede ser un maestro espiritual. And the tongue has two functions, to speak and to eat. Y la lengua tiene dos funciones, comer y hablar. So a person who has control over these 6 urges, vegans, these pushings, he is qualified to accept disciples all over the world. Así que una persona que puede controlar todos estos impulsos, todos estos vegans, está calificada para ser discípulos a lo largo de todo el mundo. So that is the criteria. Así que este es el criterio. Not dress and all the external stuff. No la vestimenta o todos los asuntos externos. Not fame or public opinion. No la fama o la opinión pública. So you can only know Guru by proper hearing. Solo puedes conocer al guru por un adecuado y atento escuchar. But if we're sleeping in Bhagavatam class, then we cannot recognize what's going on. Pero si uno se duerme durante la clase del Bhagavatam no podrá reconocer. Most devotees don't need sleeping medicine. They just can pick up the Bhagavatam, you open the Bhagavatam and everybody goes. La gran mayoría de los devotos no necesitan una medicina para dormir. Ellos simplemente pueden tomar el Bhagavatam, comenzar a leerlo y... It's very convenient. No need for medicine. You just open the book and everybody... It's like you pull out the cord from the power, you know? They just... Boom. Es muy conveniente, no se necesita ninguna medicina. Solo abrimos el libro y es como si quitáramos el enchufe de la corriente. Why? Kalau Shudra Sambhava. We're all born as Shudras. ¿Por qué? Porque Kalau Shudra Sambhava, todos nacimos como Shudras. But if you start talking about football or you start talking about sense gratification, everybody is immediately full focus, full attention. Pero si comenzamos a hablar de fútbol o comenzamos a hablar de gratificación de los sentidos, automáticamente todos están high energy, despiertos y completamente atentos y motivados. You see, when prasadam comes, everybody is ekeha, kurunandana, drithavrata, full focus, one mind, one absorption in the goal. Así vemos cuando sale el prasad, todos estamos completamente focalizados, completamente atentos y con gran determinación en el objetivo. Srila Prabhupada was remarked by his own Gurudev that he hears very nicely. That's why he will speak very nicely. Srila Prabhupada hablaba en relación a su Gurudev que él hablaba, que él escuchaba muy bien y por eso podía hablar muy bien. Input versus output. Input versus output. Okay. What you put inside is what comes outside. Lo que tú metes es lo que tú puedes dar. If you put garbage inside, then garbage will come out. But if you put nectar inside, then nectar will come out. Si tú pones basura, si tú te nutres de basura, la basura saldrá, pero si tú metes néctar, néctar saldrá. What is the quality of my hearing? ¿Cuál es la calidad de mi escuchar?
What am I interested in? What is my absorption? What is my bhava? ¿En qué estoy interesado? ¿En qué estoy absorto? ¿Cuál es mi bhava? That is a very important question that we have to ask ourselves. Esa es una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer nosotros. Now that boat is always waiting for us on our side of the ocean. Así que esta barca está siempre esperando por nosotros en este lado del océano. No matter where you go to the ocean of birth and death, that boat of the instruction of Guru is already waiting for you at that point. No importa en qué nivel del océano, nacimiento y muerte tú estás. Esa barca está siempre esperando por ti en ese punto. Ready to take us across that ocean. Listos para hacernos cruzar este océano. But most often, we miss that boat. Pero más, o sea, lo normal es que nosotros perdemos esa barca. Because we are catching the tail of a dog. Porque estamos tratando de agarrar la cola del perro. Have you ever seen a dog swim? ¿Alguna vez han visto un perro nadando? Dogs don't swim very well. Los perros no nadan muy bien. They just go. Now you can't cross the ocean of birth and death by holding on to the tail of a dog. Así que alguno de ustedes podría cruzar el océano de nacimiento y muerte tratando de agarrarse de la cola de un perro. But a person who is following foolish and materialistic leaders and teachers and so-called gurus is simply holding on to the tail of a dog, and he will drown and get bitten by that dog. Pero la gente que está siguiendo a los gurús materialistas, a los líderes materialistas, ellos están tratando de cruzar el océano de nacimiento y muerte agarrándose la cola de un perro. Y lo que sucederá es que ellos terminarán ahogándose y finalmente serán mordidos por ese mismo perro. If you don't know what is gold, you will be cheated. Si no sabes lo que es el oro, serás engañado. If you go to the marketplace in León today, and somebody comes up to you and says, "Hey, I have some gold. I want to sell it cheap because I have to go back to Colombia. So I will give it real cheap, más barato." Si vas al mercado, por ejemplo, a León el día de hoy, y te encuentras, llega una persona y dice, oye, tengo una buena cantidad de oro y lo tengo muy barato. Y es bien barato porque en realidad tengo que regresar a Colombia. And you think, yeah, that makes sense. It's perfectly clear. He has to go back to Colombia. He cannot take it across the border. So he wants to sell it cheap. So you give him all your money. Sí, es claro, tiene sentido. Él tiene que regresar a Colombia, tiene que pasar la frontera, por eso me lo está dejando más barato y uno le da todo su dinero. And it looks like gold. Y parece oro. So you give him all your money, that person leaves. Le das todo tu dinero y esa persona se va. Then it falls on the ground and it breaks, and you see it's simply a brick which is covered in golden aluminum foil. Y de pronto se cae al piso y se rompe. Y uno se da cuenta que simplemente era un ladrillo cubierto con una especie de hoja de aluminio dorado. There is not even Swiss chocolate inside. Ni siquiera hay chocolate dentro. And then you go to the police and you say, "Hey, I've been cheated!" Entonces uno va con la policía y dice, he sido engañado. And the police is laughing like anything. And they say, what? The gold? The Colombian guy? All the police guys are laughing. And they ask you, La policía dice, el oro, el tipo de Colombia, do you have some more money? Dice, ¿tienes algo más de dinero? Give me that money because you're too stupid. You don't deserve to have any money. La policía dice, ¿tienes más dinero? Dame un poco más de dinero porque tú eres tan tonto que no puedes tener ese dinero. So in the same way, we're following blindly so many teachers and leaders and politicians who are claiming, follow me, I will give you happiness and success in life. Así nosotros estamos siguiendo ciegamente tantos líderes y tantos guías que ellos están clamando, sígueme, yo te daré el verdadero éxito en la vida. But these are all fallible fighting soldiers. Pero todos estos son soldados falibles. Just like now you see all these posters up with all these
guys with the big sombreros and all these ladies with the big makeup, and it says, vote me for whatever, mayor or whatever, and then I will give you happiness, I will give you sense enjoyment. Es como justo ahora que estamos viendo todos estos pósters de todas estas personas con sus grandes sombreros, o todas estas mujeres con su maquillaje, y todos ellos dicen, vota, vota por mí, yo te llevaré a la verdadera felicidad. But these people are not happy themselves. So how can they give happiness to others? Pero ellos no son felices en sí mismos. ¿Cómo podrán darle felicidad a los demás? Simply because you wear a nice hat and a nice shirt, or you wear some makeup or some perfume, does not make you a gentleman or a lady or a leader of people. El hecho de que te pongas un bonito sombrero y una buena camiseta o un buen maquillaje y un gran perfume no te hace un caballero. These are not the ornaments of a real qualified person. Estos no son los ornamentos de una persona verdaderamente cualificada. Titikshava karunika surida sarvadehinam majata shatrava shanta sarva sadubhushana. The ornaments on a devotee Los ornamentos del devoto are not his nice dress and his nice electronics. no es su vestimenta o sus nuevos aparatos eléctricos. Especially when you're a student, when you're in Bhakti Shastri, you should just wear simple clothes and not wear makeup and perfume and not wear jewelry and try to become a big rock star or a big princess. Sobre todo cuando uno está en Bhakti Shastri, no es que uno no debe utilizar grandes vestimentas o gran perfume o maquillaje, ni debe tratar de ser un gran sobresalir como un star de rock o algo así. You're a student. Student life means simple life. Son estudiantes. Vida estudiante significa vida simple. So what are the ornaments of a devotee? Así que ¿cuáles son los ornamentos, los adornos del devoto? Titikshava, tolerance. Titikshava, tolerancia. That we're tolerant. Ellos son tolerantes. To live with so many other people in a small place means you have to be tolerant. Vivir con muchísima gente en un lugar tan pequeño significa que debes ser tolerante. At your own house, you may have 4 bathrooms. En tu propia casa puede que tengas 4 baños. And you can choose every day a different bathroom. Puedes escoger cada mañana levantar. But here you may have 1 bathroom for 20 people. And you have to wait in line with your toothbrush. Pero puede que aquí tengas un baño para 20 personas y tienes que esperar en la cola con tu cepillito de... That means you need some tolerance. Eso significa que se necesita... You can't think, oh, why are all these people here? Uno puede pensar, oh, ¿por qué hay toda esta gente? And why do they all get up at the same time, like me? ¿Y por qué todos se levantan a la misma hora que yo? 10 minutes before Mangalarti. 10 minutos antes del Mangalarti. Why can't they get up at 3 o'clock? ¿Por qué no se puede levantar a las 3 de la mañana? So that the shower is free at 4:45, so I can go. Así que la ducha esté libre a las 4:45. Así que Karunika, to be merciful, compassionate. Karúnica, ser misericordioso y compasivo. Not selfish, not to think, oh, me, more for me. No egoísta, no pensar yo y más para mí. No, have a service attitude. Tener una actitud de servicio. This is a great opportunity to cultivate your service attitude here. Esta es una gran oportunidad para cultivar tu actitud de servicio aquí. Make sure everybody gets prasad. Make sure everybody is doing okay. Asegúrate de que todos tengan prasad. Asegúrate de que todos estén yendo bien. If somebody is sick, you try to give them medicine and to make sure that they become all right. Si alguien se siente enfermo, trata de darle la medicina y trata de asegurarte que se siente en el modo adecuado. So in this way, these are the good qualities, the good characteristics of a devotee. En este modo, estas son las cualidades, estas son las buenas características de los devotos. Nakula Das Brahmachari, who was also known as Nishinga Brahmachari, he was so poor, he was a beggar. Nakula Das Brahmachari, que también es conocido como Nrsimha Das Brahmachari, era muy pobre. Nrishingananda. Nrsimhananda Brahmachari, era muy pobre, era un mendigo. Every day he would go to 10 people's homes and beg. Cada día iba a la casa de 10 personas y Rogada por caridad. Now when you're a beggar, people don't give you good things. Ahora cuando tú limosneas, la gente no te da buenas cosas. Most people, they will refuse you.
La gran mayoría de la gente te rechazará. And those who give you something will give you the cheapest thing they have. Y cuando alguien te da, te van a dar lo más barato que tengan. In Bengal at that time, the cheapest thing was the broken pieces of rice on the bottom of the barrel, on the bottom of the pot. En esos tiempos las cosas más baratas que había en el West Bengal, en el Bengal era los arroces rotos que quedaban en la parte final de la olla. So he accepted that. Así que él aceptaba eso. And whatever he would get, he would offer to the Lord and he would eat that. Y cualquier cosa que él obtenía, la ofrecía al Señor y la comía. And Sri Chaitanya Mahaprabhu came to the house or to the hut of Narasimha Brahmachari and he said, I hear you're having great feast. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu iba a la casa de Nrsimhananda Brahmachari y le decía, oh, he escuchado que tienes una gran fiesta. He said, huh? Me? You're joking, I have nothing, look at me. He didn't even have proper clothes. Yo, mírame, no tengo nada, ni siquiera tengo ropa apropiada. Mahaprabhu said, what is that? Mahaprabhu dice, ¿qué es eso? He had a little cloth bag under his satchel, under his shoulder, and there he kept all the rice. So Mahaprabhu took a handful of that, raw, broken rice, and he ate it. And he said, this is wonderful. And he took more, and he ate it. Y le dice, no tienes nada, ¿qué es eso que tienes ahí? Y se dirigió a una pequeña bolsita donde Nrsimhananda Brahmachari guardaba todo el arroz que le daban. Y tomó un puño de arroz y lo comió y dijo, esto es maravilloso. Y volvió a tomar otro puño de arroz quebrado y dijo, esto es maravilloso. Materially speaking, he was very poor, but spiritually speaking, he was unlimitedly wealthy because he had the great wealth of bhakti. Materialmente hablando era muy pobre, pero espiritualmente era ilimitadamente rico porque tenía la gran riqueza del bhakti. Simply one speck of dust from the spiritual world is more valuable than all the gold and diamonds of the universe. Simplemente una pequeña migaja del mundo espiritual es muchísimo más valiosa que toda la riqueza de este mundo. So, in order to realize this, we have to become simple. Para poder darnos cuenta de esto, tenemos que volvernos simples. Krishna consciousness is meant for the simple-minded. La conciencia de Krishna está hecha para la gente de mente simple. But nowadays we have this tendency of becoming very sophisticated and very complicated. Pero actualmente estamos desarrollando la tendencia a volvernos muy sofisticados y muy complicados. And thus our lives have become very denaturalized and very depressed. Así que nuestras vidas se vuelven muy desnaturalizadas y depresivas. So, to simplify our lives means that we get rid of all the garbage, of all the things that are distracting us from bhakti. Y simplificar la vida significa liberarnos de toda la basura, de todas las cosas que distraen nuestro bhakti. Tapasa brahmacharjena yamena cha tyagena satisfacción yamena niyamena va. That is the proper course of simplification. This is the proper course of simplification. Este es en este verso es la dirección de la simplicidad. Just like in this purport it stated that if you try to enjoy sense gratification, you will simply become frustrated and you will burn out. Es como en este verso dice, si tú quieres disfrutar de la gratificación de los sentidos, naturalmente te vas a frustrar y vas a quebrarte. But because we have a body, we have senses, we have to give the body certain amount of sense gratification so that it can survive. Pero debido a que este cuerpo está de hecho integrado de sentidos, uno tiene que darles una pequeña cantidad de gratificación de los sentidos de tal manera que pueda proseguir. Just like salt, you need a little bit of salt. But if you have too much of salt, everything goes bad. Es como la sal. Si tú tienes una pequeña cantidad de sal, todo está perfecto. Pero si tienes demasiada sal, en tu comida todo es terrible. Just like most people need to be married, so they have this opportunity in marriage to have union between man and woman, and in this way they can create progeny, offspring. Es como la gran mayoría de la gente, ellos quieren casarse,
Entonces se da una licencia, una oportunidad para que ellos puedan casarse y desarrollar una progenie. But if somebody becomes a devotee of the Lord, automatically there is family planning, because if you search after the absolute truth, you will minimize your bodily activities. Pero si uno naturalmente se vuelve devoto del Señor, automáticamente va a haber una planificación familiar, porque uno trata de disminuir las demandas del cuerpo. And that search after the absolute truth will actually make one happy. Y esa búsqueda por la verdad absoluta, de hecho, lo va a volver a uno feliz. I was just recently in the Urals, which is in Russia, just next to Siberia. Estuve recientemente en los Urales, en Rusia, que está cerca de Siberia. And on the walking street there was one elderly lady distributing books. Y en la calle había una señora mayor que estaba distribuyendo libros. So I had to ask her, I'm sorry, but Mataji, how old are you? Y entonces él se vio obligado y dijo a la devota, Mataji, discúlpame, pero ¿cuántos años tienes tú? Usually you don't ask ladies, what is your age? Normalmente no se le pregunta eso a las mujeres. So she said she's 64 years old. Y ella dijo que tenía 64. And she has many children and many grandchildren. Y dijo que tenía muchísimos hijos y muchísimos nietos. And her name is Tulsi Rupini Devidasi. Y su nombre era Tulsi Rupini Devidasi. And she's a big grandmother, a big babushka. Era una gran babushka, una gran abuela. And I asked her, how often are you doing this? Y le pregunté, ¿qué tanto haces esto? And she said, every day, 7 days a week, for 4 hours, she goes out to do Sankirtan. Todos los días, 7 días a la semana, durante 4 horas, yo vengo todos los días a hacer Sankirtan. Now, Urals is almost Siberia. It gets very cold there. Y los Urales es casi Siberia. But she's out there, summer, winter, spring and fall, come snow or rain, she's out there. Y ahí están todas las estaciones del año, y esté lloviendo, o esté nevando, o tronando, ella se encuentra ahí. Because she has gotten this higher taste from preaching, from Bhakti Sibhushan. ¿Por qué? Porque ella ha obtenido ese placer superior por predicar, por la distribución de la literatura. Now, how does she distribute books? ¿Cómo es que ella distribuye libros? She simply stands in the middle of the walking street and she smiles. Ella solo se para en la calle, y en la medio de la calle, y sonríe. And then she calls people over. She says, "Yo, come here." And she says, "This book is about Krishna. This book will make you happy. I want you to have this book." Y le dice a la gente, ven, así, este libro es de Krishna, este libro te va a hacer feliz, yo quiero que tengas este libro. And then sometimes the people say, "I don't have any money." Y la gente a veces dice, no tengo dinero. Does it happen here in Mexico? No pasa en México. She says, "That's okay. You can come back tomorrow and give me the money tomorrow." Dice, no hay problema, puedes venir mañana y darme el dinero mañana. And the people come back the next day and bring her the money. Y la gente viene al día siguiente y le paga el dinero. Because nobody wants to cheat his grandmother. Porque nadie quiere engañar a su abuela. So every day she distributes 10 big books, 40 small books, and 80 magazines. Así que cada día ella distribuye 8 libros pequeños, 40 libros grandes. No, 8 libros grandes. No, 10 big books, 10 libros grandes, 40 small books, and 80 magazines. And she has a big family. Ella tiene una gran familia. And she has made more than half of her family devotees. Ella ha hecho más de la mitad de su familia devota. How did she do that? ¿Cómo es que lo ha hecho? You want to know? ¿Quieres saber? Sí. But you have to wake up, otherwise you won't know. So, Tiene que despertarse, si no, ¿cómo lo sabrá? she made laminations of all her family members. You know lamination? O sea, como que indicó. You put the picture and you laminate it onto some wood or some metal. Ponía marcos de fotografía de toda su familia. Yeah. Pictures, you know, photography. Yeah. And she made it laminated, like plastic around. And she took that to India. And she bathed these pictures in Yamuna, in Ganga, and she put all the holy dust from Govardhan and all the holy places, and she offered Mahaprasadam like that to all the pictures. And she would not give up. She would continue and continue and continue to preach to them till they surrendered and became devotees. Así que ella enmicaba estas fotografías
y llevan las fotografías de toda su familia en India y las sumergía en el Ganges, en el Yamuna, en los primeros pies de todas las deidades y El polvo de Brindavana. El polvo de Brindavana. les esparcía el polvo de Brindavana y además ella continuaba, no se rendía, continuaba predicándoles hasta que se rendía. And because she's so happy, everybody saw. Grandma is in ecstasy. I want to become like her. Y la gente se sometían, ¿por qué? Porque ella era feliz, la agua estaba en éxtasis, así que todo el mundo se sometía, era feliz. But when you see book distributors, then people sometimes they say, "Whoa, if I buy this book, I will become like you." No, I don't want that. Pero hay veces que la gente piensa, en la calle, los distribuidores de libros, cuando eso lo distribuyen, piensa, si yo tomo un libro me volveré como tú. No, muchas gracias. Have you ever seen or met an fanatical evangelical? ¿Alguna vez han topado con algún evangelista fanático? If you don't follow this, you will go to hell. Si no sigues eso, te vas a ir al infierno. How did you feel about that? ¿Cómo se sienten al relacionarse? Did you ever meet a fanatical Hare Krishna? ¿Alguna vez han conocido un Hare Krishna fanático? También. If you don't follow that, if you don't go on Sankirtan, you will go to hell. Si no sigues esto, si no vas en Sankirtan, te vas a ir al infierno. So don't do to other people what you don't like if people do to you. Así que no hagan a los demás aquello que no quieran que les venga hecho a ustedes mismos. We have to be compassionate. Tenemos que ser compasivos. We have to develop these qualities. Tenemos que desarrollar estas cualidades. Otherwise, we'll become guilty of the same offense that we criticize in others. De otra manera nos volveremos culpables de la misma ofensa que criticamos en los demás. All the devotees want to engage in devotional service and they want to engage in preaching. Todos los devotos se quieren ocupar en el servicio devocional y se quieren ocupar en la prédica. So it is our duty to find out ways and means to make it accessible so that they can engage in this service. Y es nuestro deber hacer la manera, encontrar los modos para que ellos puedan ocuparse en ese servicio. I was just in Udupi in South India. Estuve apenas en Udupi, en la India del Sur. And I had a very interesting encounter. Y tuve un encuentro increíble. There was the doctor that was treating me, he was telling me at one point that there is two ways to take medicine. El doctor que lo estaba tratando le dijo en un punto, en un momento, que había dos maneras de tomar la medicina. You can either take medicine or you can chant mantra. Dice, o puedes tomar una medicina o puedes cantar un mantra. Now, if you learn the art of chanting mantra and hearing mantra properly, you will never have to take medicine again. Si tú conoces el arte de cantar adecuadamente y adecuadamente escuchar el mantra, no tendrás que volver a tomar medicina nunca. So, this is a great way how to save money on your medical bills. Así que esta es una manera maravillosa de ahorrar dinero en tus cuentas de médico. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. If we learn the art of simply hearing and absorbing this transcendental sound vibration, our entire gross and subtle body will become purified and we'll live healthy and happy life in Krishna consciousness. Si aprendemos el arte de escuchar adecuadamente esta vibración sonora, podremos estar felices y saludables en conciencia de Krishna. And he also told me, we were speaking about in Kali Yuga, nothing works. Medicine is not good, and teachers are not good, and everything is low class. Okay. The environment, there's so much pollution, there's so much stress and tension. Así que estaban hablando en relación a Kali Yuga y cómo en Kali Yuga nada funcionaba, cómo todo estaba mal, cómo las medicinas estaban mal, cómo los maestros estaban mal, cómo había tanta polución, tanta contaminación, tantas cosas iban al revés. And then he looked at me and he said, but there is one good quality in this age.
Y lo mira directo y dice, pero hay una buena cualidad en I said, what? He said, simply by chanting the holy name of Hari, you can achieve the perfection of life. Y dices, pero simplemente cantando el nombre de Hari, tú podrás alcanzar la perfección. I said, doctor, are you a Hare Krishna? Y le pregunto, pero, doctor, ¿es usted un Hare Krishna? He said, of course I'm a devotee of Krishna. Dice, pero claro, soy un devoto de Krishna. You see, in Udupi, everybody is a devotee of Krishna. En Udupi todos son devotos de Krishna. His name is Madhusudan Kama. And he's a young fellow, so when I gave him Prabhupada's books, Este Madhusudan es un muchacho joven, así que cuando le di los libros de Srila Prabhupada, he stood up from his desk se levantó de su escritorio and he took off his shoes. y tomó sus zapatos. And he had many Se holes. quitó los zapatos, perdón. He had many holes in his socks Y tenía muchísimos hoyos en sus calcetines. because he's a bachelor, he's not married. Porque es soltero, no está casado. And he accepted the books with both hands. Y aceptó los libros con las dos manos. And he gave me 101 rupees with both hands, like this. Y me dio 101 rupias. And he was very happy. Y estaba muy feliz. And another time, I was sitting in this sweat box, you know, this steam box. Only my head was sticking out. Y una vez estaba él en esta cámara húmeda, en esta cámara de vapor, con solamente su cabeza afuera. It's like sauna, you know, but your head sticks out. Ajá, es como el sauna, pero la cabeza está afuera. So he came to me and we talked. Así que vino a mí y me comenzamos a platicar. And he said, you know, it's funny. In this world, everybody's cheating and lying and stealing and doing so many bad things. Dice, sí, ves, es curioso. En este mundo todos están mintiendo, engañando, robando y haciendo muchísimas cosas negativas. But for what? Pero ¿para qué? To try to get some money or try to get some friends or some position. ¿Para qué? Para tratar de obtener un poco de dinero, obtener algunos amigos, obtener alguna posición. He said, actually, life is very simple. De hecho, la vida es muy simple. All you need is 5 friends. Todo lo que necesitas son 5 amigos. You know what those 5 friends are? ¿Ustedes saben cuáles son esos 5 amigos? Deseos. Huh? Deseos. No. Yeah. ¿Qué? No, he said, all you need is 5 friends. 4 people to carry the stretcher and 1 person to put the fire. 4 personas que carguen. Stretcher is like a... Palanquín. When the person is dead. No. For the ambulancia, you know, this stretcher. La camilla. Solo necesitas 4 personas que carguen la camilla. And 1 person to put the fire, to burn your body. Y una persona que te ponga en el fuego, en la pira fúnebre. And these 5 people, it's very easy to find them. Y esas 5 personas son muy fáciles de encontrar. They're already waiting for you at the proper place, at the proper time. De hecho, ya están esperándote en el lugar correcto y en el momento adecuado. You don't have to lie or cheat or steal or do any of these bad things. Those 5 guys are already waiting for you in the proper place. No tienes que mentir, engañar, robar, nada para encontrarlos. Simplemente ellos estarán esperándote en el lugar adecuado, en el momento adecuado. So to be a devotee of Krishna means to simplify our lives. Volverse devoto de Krishna significa simplificar nuestra vida. Delegate, outsource, and reduce. Delegar, reducir y outsource. Outsource es delegar. Bueno, entonces delegar y reducir. Yeah. The only thing you cannot delegar is your chanting of Hare Krishna, Hare Krishna. You cannot delegate that to somebody else. You have to chant your own. Lo único que no podemos delegar es el canto Hare Krishna, Hare Krishna. No se lo podemos dar a nadie más. Es nuestro propio. So what is our taste for hearing Śrīmad Bhāgavatam? ¿Cuál es nuestro gusto para escuchar el Śrīmad Bhāgavatam? Do I have taste for this? Or do I simply fall asleep? ¿Desarrollo gusto por esto o simplemente me quedo dormido? If I simply fall asleep when spiritual topics are discussed, that means I should rather go to the field and work. Okay. Si yo me quedo dormido cuando los temas espirituales se están tratando, cuando se están hablando, es mejor que yo vaya a los campos y me ponga a trabajar.
Sri Chaitanya Mahaprabhu would hear Śrīmad Bhāgavatam from Gadadhar Pandit. Sri Chaitanya Mahaprabhu escuchaba el Bhagavatam de Gadadhar Pandit. And Gadadhar Pandit would tell him the story of Prahlad Maharaj. Y Gadadhar Pandit le contaba la historia de Prahlad Maharaj. And when he was finished telling this story, Mahaprabhu said, please tell it again. Y cuando terminaba de contarle la historia, Mahaprabhu le decía, por favor, cuéntamela otra vez. And when he was finished, he would say, tell it one more time. And for 100 times, he had him tell the same story. Y cuando terminaba, le decía, por favor, cuéntamela otra vez. Y así le hacía contarla 100 veces. So much taste for hearing Bhagavatam. Muchísimo placer al escuchar el Bhagavatam. So what is our bhava? What is our absorption? ¿Cuál es nuestro bhava? ¿Cuál es nuestra absorción? Prahlad Maharaj prays Naivodvijaya Paradurate Vaitaranyas Tadvirayana Mahamrita Magnachitta Shacheta Tomukacheta Sa Indiyartam Maya Sukhayam Paramudvahato Vimudhan. That for me, oh Lord Narasimhadev, there is no problem, no difficulty. I'm chanting your holy name and I'm feeling very happy. Prahlad Maharaj está rezando, oh Señor Nrsimhadev, para mí personalmente no tengo ningún problema. Yo soy feliz cantando Hare Krishna porque he aprendido a glorificar. But when I see the suffering of the fools and rascals who have forgotten you, then my heart pains in distress. Pero cuando veo la gente, la cara de aquellos tontos que han de alguna u otra manera te han olvidado, mi corazón me duele. And I'm simply thinking of how to benefit them and how to help them. Y simplemente pienso en cómo beneficiarlos. Srila Prabhupada was always absorbed in the mood of Prahlad Maharaj. Srila Prabhupada estaba siempre absorto en la modalidad de Prahlad. He always wanted to help the suffering humanity. Siempre quería ayudar a la humanidad sufriente. And for that he took the greatest hardships. Y por eso tomó las grandes dificultades. He came on a boat, on a cargo boat, 38 days, suffering 2 heart attacks. Él tomó un barco de carga y cruzó el océano habiendo tenido incluso 2 ataques en el corazón. He had 40 rupees in his pocket, which, is not a lot of money. It's like, that time, maybe you can say, like he was carrying like 20 pesos. Y tenía que... ¿Cuántas rupias? 40 rupias. 40 rupias en su bolsa. Como 20 pesos. Y eso es, en tiempos actuales, algo así como 20 pesos. Would you go to any country with 20 pesos in your pocket? ¿Ustedes irían a cualquier país lejano con 20 pesos en su bolsa? Of course, sometimes devotees go to India and they have only 20 pesos in their pocket. Claro, a veces los devotos van a India con solo 20 pesos en la bolsa. And they think everything is free in India. Y piensan todo es gratis en India. And I'm a devotee, they should give me everything for free. Y piensan, soy devoto, todo lo tengo que obtener gratuitamente. So, Prabhupada was so tolerant. They had only one bathroom in 26 2nd Avenue. Prabhupada was waiting in line with everybody else to use the bathroom. Prabhupada era tan tolerante. Había solo un baño en la avenida 26 en New York, en la segunda avenida, y él estaba haciendo cola con los demás en ese baño. Prabhupada would cook for the devotees, he would serve the devotees, and then he would clean everything and clean the plates and the pots. Prabhupada estaba sirviendo a los devotos, estaba cocinando para los devotos, estaba haciendo todo para ellos y además después limpiaba todo y lavaba todas las ollas. And one day, one devotee came, one of the guests, they were all new, and asked Prabhupada, "Can I help you with this?" Y una vez uno de los huéspedes, todos eran nuevos en ese momento, uno de los huéspedes llegó con Prabhupada y le dijo, ¿me podría ayudar con algo? Prabhupada said, "Yes." I thought nobody would ever ask. Y Prabhupada dijo, sí, pensé que nadie nunca iba a preguntar. But he was very tolerant. Pero era muy tolerante. He did not have any expectations. No tenía ninguna expectativa. He was not into promoting himself. Y no se estaba promoviendo a sí mismo. Oh, I'm the big guru, I'm the big teacher. Oh, soy este gran guru, soy este gran maestro. Prabhupada simply wanted to make Krishna famous. Prabhupada solo quería hacer a Krishna famoso. And that's why Krishna made it his business to make Prabhupada famous. Y así es como Krishna hizo su propio asunto, hacer a Srila Prabhupada famoso. No self-promotion. No hubo autopromoción. That's why
Nowadays we can see so many so-called teachers and gurus, they want to make themselves very known and publicize their own personality. Como podemos ver en estos días, hay muchos gurús y maestros que quieren autopromoverse, quieren hacer que ellos mismos se vuelvan famosos. But that is not our tradition. Prabhupada simply made Krishna famous. Pero esa no es nuestra tradición. Srila Prabhupada solo hizo a Krishna famoso. And Krishna has made it his business to make Prabhupada famous. So this competition is going on. We don't know who will win. Srila Prabhupada, su único asunto, su único deseo era hacer a Krishna famoso. Y Krishna hizo su único deseo hacer a Srila Prabhupada famoso. Y así comenzaron en esta gran competición y no sabemos quién ganará. So you're here in Bhakti Shastri to study Bhagavatam and Gita, Nectar Devotion, Ishopanishad, Upadeshamrita, to learn what is Guru and how to serve Guru. Así que hemos venido a este Bhakti Shastri a estudiar el Śrīmad Bhāgavatam, el Upadeshamrita, el Ishopanishad, el Bhagavad Gita y el Bhakti Rasamrita Sindhu para entender qué es un Guru. There is Vani Seva and Vapu Seva. The body, the physical form of Guru, is only present for a short time. Está Vani Seva y Vapu Seva. La forma física del Guru solo se encuentra en un corto periodo de tiempo. But the instructions of the Guru are eternal and they're always present. Pero las instrucciones del Guru son eternas y siempre están presentes. Srila Prabhupada saw his spiritual master less than a dozen times. Srila Prabhupada vio a su maestro espiritual menos de una docena de veces. But Srila Prabhupada said, even though my Guru Maharaj has left this world more than 40 years ago, there is not one moment that I do not feel his presence, that he's guiding me, that is right next to me. Srila Prabhupada decía, aunque si mi Guru Maharaj se ha ido hace más de 40 años, no existe un solo momento que pase que yo no sienta su presencia protegiéndome justo al lado de mí. But for that we have to understand the mood, we have to understand the mission of the Guru. Pero para eso tenemos que entender la modalidad, tenemos que entender la misión del Guru. And that mission comes from Srila Prabhupada, that mission comes from Mahaprabhu. Y esa misión viene de Srila Prabhupada, esa misión viene de Mahaprabhu. So that is the reason why these study programs have been created, so that we understand these things. Y esta es la razón para que estos programas de estudio se creen. Nosotros tenemos que entender esa razón. And if we are connected with the mission of Guru, you will always be empowered. You will always feel the potency, the Shakti. Y si nosotros estamos conectados con la misión del Guru, nosotros siempre sentiremos potencia, siempre nos sentiremos empoderados. And as soon as we start acting on our own behalf for our own sense gratification, everything goes under the direction of Durga. Y apenas comenzamos a actuar para nuestra propia gratificación de los sentidos, de nuestro propio lado, de nuestra propia parte, automáticamente vamos a entrar en los terrenos de Durga. In Krishna consciousness there is also sense gratification, so much sense gratification, but it is spiritual sense gratification. En la conciencia de Krishna también existe la gratificación de los sentidos, existe muchísima gratificación de los sentidos, pero es gratificación de los sentidos espiritual. I just heard a class yesterday from Prabhupada, 68, in San Francisco. Apenas dijimos en la clase de ayer de Srila Prabhupada en el 68 en San Francisco. And he was saying that you can dance with Krishna, you can feast with Krishna, and if you like, Krishna can also kiss you. Él está escuchando en una clase de Srila Prabhupada. Y dice que si tú quieres, tú puedes bailar con Krishna, tú puedes bailar con Krishna, y si quieres, incluso Krishna podría besarte. But if we have an exploitive mentality, if we have a mentality of greed and envy and lust, then we will be treated like Putana. Pero si tenemos una mentalidad envidiosa, si tenemos una mentalidad envidiosa, tenemos una mentalidad egoísta, vamos a ser, y tenemos el deseo de explotar, vamos a ser tratados como puta. So as soon as we have this selfishness, then Durga, the material energy, Dur means difficult and Ga means going. Durga makes going very difficult. Apenas tengamos esta mentalidad egoística, estaremos en Durga. Durga significa, Dur significa difícil y Ga significa ir yendo. Sí. Entonces significa que las cosas están yendo difícil. Everything becomes very difficult. Todo se vuelve muy difícil. Because Durga, she is the protector, she is the controller of material energy.
Porque Durga es la protectriz, la protectora de la energía material. She's riding on a tiger. Está montando un caballo, un tigre. Almost same. Also has 4 legs. You cannot outrun a tiger. No se puede galopar en un tigre. You cannot run with your feet. How you say running? Yeah, you cannot run faster than a tiger. No puedes correr no le puedes ganar a un tigre. And she has 10 hands, and in her 10 hands she's holding all the weapons. Y tiene 10 brazos, y con esos 10 brazos mantiene todas sus armas. Sword and shield and so many other things. Tiene una espada, un escudo. And she also has a trishul, a trident. Y también tiene un tridente. And with this trishul, bang, she can kill everybody. This is adhyatmik, adidaivik, adibhautika, kleshada. With these 3 sufferings, suffering of body, suffering of mind, suffering of other living entities, and suffering from higher sources like through nature. With this, everybody's finished. Así que tiene este tridente, y con este tridente está picando a todo el mundo. Este tridente significa las 3 modalidades del sufrimiento: adhyatmika, adibhautika y adidaivika, que son los sufrimientos que vienen de la mente y del propio cuerpo, el sufrimiento que viene de los demás seres vivientes y el sufrimiento que viene de los semidioses. But if we take shelter of Krishna, Maya will leave you alone. Pero si uno toma refugio en Krishna, Maya te dejará tranquilo. Krishna Surya Sama Maya Haya Andakara, Yahan Krishna Tahan Maya, Maya Yarikara. Wherever there is the sun, darkness cannot stay. Donde quiera que se encuentre el sol, la oscuridad, Maya no puede permanecer. So let us absorb ourselves and let us make the Krishna sun rise in our hearts. Así que, por favor, absorbámonos. Dejemos que el sol de Krishna brille en nuestro corazón. Then Maya will not bother you. Así que Maya no nos perturbará. She will still come back every now and then to check on you, to see how you're doing. Vendrá seguido a visitarnos y a ver cómo vamos, a saludarnos. And just go with her trishul a little bit like ding, 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 ding. Hello. Hello. And just check on you, how things are going. Y checándote cómo las cosas están yendo. Just say, I'm here. You want to play? Come on, let's play. But if you say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Maya says, okay, all right, very nice, Hari Bol. And she will go on her business. Si uno le responde cantando el mantra Hare Krishna, Maya dice, está bien, y sigue en su propio asunto. But as soon as we think, oh, I am very skillful, I am very fast, I am very smart, I am very good looking, then you want to play with Maya. So you will become the ball and Maya will have the bat. And she will whack. She will play baseball with you. And you will go pew, 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 pew. What's going on? What's happening? I don't know what's up and down. Así que si uno se siente muy listo, muy inteligente, muy bien parecido, con muchas cualidades, y dice, sí, piensa yo puedo jugar con Maya. Entonces Maya lo que va a hacer es que nos va a volver esa bola del béisbol y nos va a patear y nos va a mandar de un lugar al otro, de un lugar al otro. Hare Krishna. Any questions? ¿Alguna pregunta? De pastime, el pasatiempo de Prabhupada con el mosquito. I already told the mosquito pastime yesterday. El pasatiempo ya lo dijo. Ayer. Lo que no The person which is most close to me, Prabhupada said, is the mosquito or the fly. But they are disturbing me. They're sucking my blood and they're disturbing me. El pasatiempo es dice, Śrīmad Bhāgavatam dijo, la persona que está más cercana a la entidad, la persona que está más cercana a mí en este momento es este mosquito y esta mosca. Y ambos me están perturbando enormemente, están chupándome la sangre. So if you just want to be physically close with Guru, you're more of a disturbance than of a help. Así que si uno piensa,
Yo puedo estar tan cercano físicamente a mi guru, pienso que la cercanía con el guru es algo físico, Because ya se va a volver una molestia. the guru feels responsible for the disciple. Porque el guru se siente responsable del discípulo. So he will be forced to continuously check on you. Okay, how you're doing? How is things going? Do you need something? This, that. He will have to serve you. Porque como el guru se siente constantemente responsable, entonces va a estar forzado a ver cómo estás yendo, cómo te sientes, si está yendo todo bien. Entonces en realidad estás forzando a que te sirva a ti. Humility means that we don't push ourselves in the front. Humildad significa que nosotros no nos abalanzamos hacia el frente. Just like when you're with your spiritual master, you should not boast about your greatness. Oh, I did this, and I did that, and I did the other thing, and I know how it is. Así que cuando uno está delante de su maestro espiritual, no debe presumir sobre las cosas que ha hecho. Yo hice esto otro, yo hice lo de más allá y gané esto de acá. Oh, Gurudev, you don't understand. Oh, Gurudev, tú no has entendido. The Guru says, yes, yes, I do understand. El Guru dice, sí, ya entendí. Says, no, 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 you don't understand. Yes, yes, I understand very well. El Guru dice, sí, ya entendí bien. So to serve Guru does not require that we are always in front of him. De hecho, servir al Guru no requiere que estemos siempre enfrente de él. Just like when you take darshan of the deities, first you look at the feet. You don't just look in their face. Because looking at the feet means service. I'm your servant. Es como cuando uno ve a las deidades, cuando toman darshan de las deidades. Primero ve a los pies y no es que llega y ve directamente el rostro, a la cara. Porque mirar los pies significa humildad. But nowadays people want their guru to be like their friend, their buddy, you know, so they can go and play soccer with their guru and they can have all the social interaction like that. Pero a veces en los días modernos a veces la gente piensa que el guru es como su cuate y que puede ir y jugar fútbol con él y estar al mismo nivel que él. Or he should be my business advisor, my psychologist, my therapist. He should be my friend, or he should be my lover. All these confused misconceptions exist. Y existen otras malinterpretaciones, otras confusiones, como pensar que él debe ser mi asistente, mi consejero económico, o sea, de negocios, mi psicólogo, mi terapeuta, o incluso mi amante. But Guru is teacher. He's supposed to give you dibegyan, hride prokashito. He's supposed to give us the spiritual knowledge. El maestro espiritual el maestro del guru es un maestro. Él se supone que debe darnos el dibegyan, hride prokashito, la conciencia divina en el corazón. For all these other functions, there are other people who can fulfill those functions, but not Guru. Para todas esas otras funciones existe mucha gente que puede cumplir con esas funciones, pero no es el guru. So we should not try to manipulate Guru to our own to suit our own selfish needs and purposes. Así que no debemos tratar de manipular al guru para nuestros propios propósitos o intenciones o deseos. Otherwise we will simply become sorry and we will become unable to appreciate. De otra manera, simplemente nos volveremos incapaces de apreciar. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya. With humility, with a service attitude, and with inquiry. Con humildad, con una actitud de servicio y con deseo de inquirir. That is the proper mood. Esa es la modalidad adecuada. Then the mercy flows. Cuando la misericordia fluye. You see, mercy, sneha, affection, is like oil. It's liquid. It flows down. Mercy la misericordia es como un aceite, es líquida, desciende. So if we put ourselves in a high position, it will not reach us. Si nos ponemos en una posición más elevada, no nos va a tocar. But if we understand, I am a little guy, I am fallen, if we put ourselves down, then mercy will always come and find us.
because liquid always goes to the lowest point. So if you are in that lowest point, that lowest position, mercy will always come to you. Pero si siempre estamos en la parte más baja, si siempre estamos hasta abajo, la misericordia siempre nos va a tocar, porque como un líquido, el líquido siempre toca el lugar más bajo, así que si estamos hasta abajo lo vamos a obtener. Hare Krishna. Hare Krishna.